بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى الله تعالى محمد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النووي رحمه الله تعالى في باب فضائل الوضوء: ذاكر فرضه بطول يفعله، فقط وبالقرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلا. مشينا ها؟ نعم. تجاوزنا نحن في نواقض الوضوء. لا نحن أفضل الغسل. تفهم الغسل. باب الغسل سننه هذا خطأ. باب الغسل. نعم. طيب. نحن وصلنا إلى تبدأ في الغسل انتهي من مندوب نعم. هذا وصلنا إلى كلام عن موجبات الغسل. نحن نحاول ننهي الأولان منع الوطأ إلى غسل والآخران قرآن حلا، والكل مسجد وسهو الاغتسال مثل وضوءك ولم تعد موال. يعني أن الأولان وهما الحيض والنفاس. منع الوطأ، منع على الرجل أن يطأ زوجته، فيحرم على الرجل أن يمس زوجته مما بين السرة والركبة مباشرة في النفاس الوطي إلى أن تغتسل. والآخران وهما أنواع الجنابة: الإنزال ومغيب الحشفة قرآن حلال، فيحرم على من عليه الجنابة أن يقرأ القرآن إلا القليل جدا لأجل التعوذ أو النوم أو استدلال على حكم، فلا حرج في ذلك. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and His peace and blessings be upon the Prophet Muhammad and his family and companions and followers until the day of judgment. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. We are in the things that necessitate ghusl, and we talked about menstruation and also postnatal bleeding. And just to clarify these two things, during this phase, a man is forbidden from having intercourse with his wife or touching her between the navel and the knees, and without a barrier, without something that she's wearing on top of that, or without some kind of barrier. And then the next thing that is mentioned is the exiting of major sexual fluid, and this would be also, it would put somebody into a state of janaba where they would need to make ghusl. And in this state, one does not touch the mushaf or enter the masjid or and so on, and cannot also should not recite the Quran. A man should not recite the Quran while in the state, or a woman should not recite the Quran while in a state of janaba, and this is excluded from the bleeding. While a person is in a state of impurity for a sexual reason, then they should not recite the Quran unless it is for, it's the Quran that is recited before bed or for seeking protection and so on. It should be like maybe reciting maybe Ayatul Kursi, or the last 3 surahs of the Quran, but not something long like reciting Surah Al-Mulk. هذا بالنسبة لصاحب الجنابة. أما الحائض فمذهب مالك أنها تقرأ القرآن، وكذلك النفساء، إلا إذا انقطع الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل، فيكون حكمها كحكم الجنوب، لأنها قادرة على رفع
الجنابة الآن. So this is in the case of somebody who has this major ritual impurity for a reason of, the exiting or for any sexual related reason. Then they cannot recite the Quran in this manner. But a woman who is in a state of menstruation, which lasts for a few days and would normally last for a few days, or postnatal bleeding, which is the same, then she can recite the Quran in that state until the bleeding cuts off. Once the bleeding cuts off, now the only thing preventing her from being pure is taking a shower. So then she should not recite the Quran. She should go immediately and take a shower and not recite the Quran until she does, because her state then, because she could remove that impurity, is like the state of a person who is in janaba, which is that sexual related impurity. والكل مسجد كل الأربعة الحيض والنفاس وكذلك أنواع الجنابة الكل منع مسجدا فلا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد ولا يجوز للحائض ولا النفساء أن يدخل الجنوب إلا لضرر شديد. In all of these states, a person cannot enter the masjid, a person who is in a state of janaba, which is a term people should familiarize themselves with, which means the major impurity as a result of a sexual reason. This person is in a state of janaba. In the state of janaba, a person cannot enter a masjid. And similarly, the state of menstruation and postnatal bleeding, unless there is a great harm that will happen if they do not enter the masjid. سووا الاغتسال مثل وضوئك ولم تعيدوا سووا الاغتسال مثل الوضوء فمن نسي عضوا من أعضاء الوضوء فرضا فقد تكلمنا يجب عليه أن يرجع إلى هذا العضو وإن كان صلى بطلت صلاته وإن كان قريبا يعيد ما بعده على وجه السنة لأجل الترتيب لكن هنا في الغسل لا يعيد ما بعده فمن تذكر شيء من فرائض الغسل فيجب عليه أن يبادره ويصله على الفور وإن كان صلى فقد بطلت صلاته ولكن لا يعيده ولو على القرب لا يعيد ما بعده لأن ترتيب الغسل لا والكل مسيل وسهو الاغتسال منه. نعم الاستجال ذكرت قبل هو ما هو الاستجال؟ الاستجال مطلقا ما هو مفهوم بفارس الاستجال معناه من وطئ مطلقا سواء كان حلالا أو حراما مطلقا. So this state of janaba is brought about by those things that were mentioned last time that we have discussed, and what counts as intercourse and what doesn't, and so on. Anyways, when somebody is in this state, then they make their ghusl, but then they forget a certain limb. Then they forget a limb from the limbs of ghusl that remain dry, that they did not cover. Then the similar rules apply to it as apply in the state of wudu that we have mentioned before. Which is that a person must rush to complete the part that they had not completed, and whatever prayer they had done without the complete ghusl, then their prayer is invalid and they must. ولكن لا يعد الأعضاء التي بعد لو تذكره الآن بقرب فليغسله وجوبا ولكن لا يطلب بإعادة أعضاء بعده لأن ترتيب الغسل ليس بسنة. So then he must just clean that part if he remembers it in a short period of time, and then not do the parts that are after it, because the ordering of ghusl is not a sunnah. It's a mandub, it's not a sunnah, so it should not be. One should just do the part that they're missing and not do what came after it. Clean هنا وواش same سواء. تقريبا نعم. So I'm using clean and wash interchangeably. Wash is the more accurate term, but it just means to run water over it and put with one's hands to touch it.
فصل في التيمم فصل لخوف شيخ وإذا يعني مضى وقت طويل وإذا مضى وقت طويل يعني نسي وتذكر بعد وقت طويل وما زال الغسل صحيح يجب عليه أن يغسل ذلك العضو فقط ولا يعيد ما بعده. فهل يكون في فرق إذا كان وقت قصير ووقت بعيد؟ لا وقال ولم تعد الموال فقط ما تتذكر تغسله فقط وإن كان قد صلى فصلاته And the time ما دام عن نسيان ما عن عمد ليس عن عمد. As long as this is something that was just out of forgetfulness and not intentional, that a person forgot one of their limbs, they should rush to clean that one limb that they had forgotten. Whether it be a short time or a long time that they had forgotten, it doesn't matter. فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة ميتة وجاز للنفي ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. المؤلف هنا ذكر باب التيمم اختصره جدا ما ذكر إلا شيئا قليلا منه. التيمم قال لخوف ضر. الضرر ما هو؟ خوف الضرر شديد كزوال مصلحة ضرورية كسمع أو بصر أو مرض شديد يعني هذا يجب عليه يتيمم. من كان يخاف ضررا شديدا كزوال سمعه أو بصره أو تعطل بعض من منافعه القوية يجب عليه يتيمم. فإن كان يخاف ضررا دون ذلك شديدا كمرض ولكنه لا يؤدي إلى زوال منفعة هذا يجوز له التيمم. فإن كان ضررا خفيفا كمثل فقط الشعور بالبرد في أيام البرد كل واحد يعرف أنه عندما يكون أيام البرد سيكون البرد ليس مريحا يتوضأ أو يغتسل هذا الضرر ما يشعر لا يعتبر. Now we reach the chapter on tayammum, which is we will describe what it is, and it is something that when someone is harmed by wudu, several reasons would lead one to do tayammum and not wudu or ghusl. And here it mentions that the first reason is fear of a harm, and this harm is categorized by something that would cause an illness or some harm to that person that would actually be significant. Not that a person fears that maybe it'll be cold on him or whatever reason like that. That's not a sufficient reason for one to do tayammum. إن كان ضررا شديدا كزوال منفعة وجب التيمم وإن كان دون ذلك ولكنه لم يصل إلى درجة الخفة فيجوز التيمم. So if somebody fears that they will lose something important, that they will have a significant harm, like they will not be able to hear or they'll lose their eyesight or they'll get sick, then they can do the tayammum. But if it's something less than that, then they must do the proper wudu. إذا كان لم يصل إلى درجة الخفة كمرض كالحمى والصداع الشديد ولم يصل إلى درجة فقد المنفعة يجوز التيمم. لا يجب ولكن يجوز. فإذا كان مريض مرض لا يوصل إلى فقد منفعة سمع وبصر فهذا يجوز التيمم. جائز أن يتيمم ولكن لا يجب لأنه ما يتعلق. فإن كان يصل إلى درجة هذا واجب يتيمم لأن فقد المنافع خطير جدا. لأن المرض مرضان. إن كان مرض شديد كمثل حمى وصداع شديد يجوز له التيمم ولكن لا إلى درجة الوجوب. فإذا كان ينتقل على ذلك إلى أنه يفقد السمع أو بصر أو يعجز عن التحرك. يعني كيف إذا كان مريض كان عنده صداع شديد أو حمى شديدة يعرف أنه إذا تيمم سيزداد عليه وسيجد هذا الصداع وهذه الحمى بتجربته الواضحة. يجوز له التيمم ولكن إذا ازداد على ذلك مكان يوصل إلى فقد منفعة كسمع أو بصر فهذا ضرر شديد. هذا واجب. هذا ليس جائز هذا واجب. فإن كان خفيفا كفقط شعور بالبرد فقط واحد يعرف أن البرد في أيام البرد لا يحب الماء البارد هذا لا يجوز له التيمم. So then there's 3 levels in fact. The first, if there's a severe harm, the person will lose his sight or lose his hearing and so on. Then it is forbidden for him to make tayammum. It is forbidden for him to make wudu or ghusl if it's going to lead to that harm. Now, if a person is severe, very sick, and has a bad flu
or a severe migraine and so on, and they would be harmed worse a little bit, or would make things more difficult for them, or make the illness last longer, or whatever. If they make the wudu or ghusl, then now it is not obligatory upon them to make tayammum, but it is permissible for them to make tayammum. But if it's something less than that, like if a person just doesn't want to be uncomfortable, or doesn't want to be cold or whatever, then it is not permissible in that case for one to make tayammum. وصلي فرضا. التيمم لا يصلى به فرضا. سنبين التيمم. التيمم في لغة العرب هو القصد. تيممت شيئا هذا قصدته. الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. من لم يجد ماء وكان مريضا مرضا خطيرا يخاف زيادته أو تأخر البرء لا يزداد، ولكنه عندما يستمر على الوضوء أو الغسل يزداد الوقت. هذه يجلو التيمم معناه أن يقصد التراب، وسيبين ما هي حالة التراب. يعني صلي فرضا، صلي بهذا التيمم فرضا واحدا ولا تصلي به فرضين. So the tayammum in language, linguistically, it means to intend something, to direct oneself towards something with intent. And Allah says, and you صعيدا ترابا اقصدوا ترابا. Allah says, then if you do not لم تجدوا ماء, you do not find water, then seek this or intend this dirt that is pure, and this tayammum, it is only valid to do one obligatory prayer and the optional prayers associated with it. So it's only obligatory for one, only valid for one obligatory prayer at a time. صلي فرضا واحدا، صلي بالتيمم فريضة واحدة، وإن تصل فرضا، وإذا وصلت به جنازة هذه فرض، ولكنها يعني للخلاف فيها هل هي السنة أو فريضة، وصحيح أنها فريضة، صار مقامها يضعف على الفريضة المتفق عليها، فيجوز للإنسان أن يصل بتيمم الفريضة بعد أن يصليها صلاة الجنازة. وكذلك السنة كصلاة الوتر أو الاستسقاء بعد صلاة الفرض ولم يطل الوقت، يجوز له أن يصل بذلك، أو الرواتب النوافل، صلاة ركعات بعد الظهر بعد المغرب أو بعد العشاء، يجوز له أن يوصلها بالفرض. So if somebody prays an obligatory prayer with tayammum, then they are allowed to pray, for example, a janazah after it. It's not one of the main, obligatory prayers, despite, according to some scholars, that it's obligatory upon some people to pray it. So then now it counts here in this stage as a continuation or as part of that first obligatory prayer. But then of course we know that it's that it is a obligation upon some people to pray it. If somebody is there and present, then as we have discussed before. For example, if somebody prays dhuhr, and then they can pray the sunnahs that are associated with dhuhr, or maghrib, he can pray with the same tayammum without making tayammum again, the other sunnahs that are associated with maghrib or isha and so on. لا يمكن أن يصلي بتيمم واحد فرضين مطلقا. And as for the person who is combining prayers like dhuhr and asr, then they must still pray one prayer fard and then make tayammum again and then pray again. وإن تصل جنازة وسنة بيتحل. وجاز للنفل ابتداء، جاز التيمم للنافلة ابتداء، من هو مريض أو فاقد الماء يجوز له يتيمم للنافلة ابتداء، لا فرق بين النافلة والفريضة. من هو مريض أو فاقد الماء، يعني مسافر فاقد الماء ليس بحاضر. For a person who is traveling and doesn't have water, or a person who is sick and cannot touch that water, يجوز له يتيمم للنافلة كذلك كما تيمم للفرض ابتداء ليس تبعا. Then he can make so this for the two people, the one who is traveling and cannot find water, and the one who is sick and cannot use the water, then he can also make tayammum for a nafil prayer as well. نعم.
ويستبيح الفرض. وما هو معنى التيمم؟ هو أن ينوي الإنسان به استباحة، أن يبيح الفرض، أن يبيح الصلاة، ويستبيح مس المصحف، ويستبيح الطواف، لا أنه يريد أن يرفع الحدث، لأن الحدث لن يرتفع، لأنه كلما صح أو وجد الماء إن كان فاقدا له يجب عليه الوضوء والغسل. فمعناه أنه ليس لرفع الحدث، لو كان لرفع الحدث لما وجب عليه عند انتفاء العذر أن يغتسل ويتوضأ. فمعناه أنه ينوي استباحة المفروض فقط. So, as opposed in contradiction to wudu and ghusl and so on, the intentions for them, the intention for tayammum cannot be to remove the impurity, because rather it does not, because the tayammum does not remove the impurity. Rather, it only makes permissible the acts of worship that were mentioned, the prayer itself. So a person then should make his intention for tayammum to make permissible that which was impermissible to him before, such as the prayer. ويستبيح الفرض. The fard prayer. الفرض أو الطواف أو أي شيء، كل ما يريد استباحة، كل ما يريد شيء يجوز له التيمم ينوي استباحة ذلك الممنوع فقط. Such as the fard prayer or the طواف أو مس المصحف or touching the mushaf أو قراءة القرآن للجنوب or touching the mushaf or reciting the Quran for the one who is in a state of janaba. Then they can make tayammum and with the intention of making permissible that which was impermissible before. للجمعة حاضر صحيح. لا يجوز التيمم للجمعة للحاضر الصحيح، لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم للجمعة إن كان يعرف أنه يتأخر، وجد الماء وتوضأ وأدرك وقت الظهر وصلى. It is not permissible for somebody للحاضر. نعم. For the person who is a resident to make tayammum for the Jum'ah prayer if they think that they will be able to pray dhuhr within its time. وهذا الوقت الضروري وقت المختار. During its time, and that they think, for example, that they will miss the Jum'ah prayer, but they will get water after that. Then they should not pray the Jum'ah prayer, and they should wait until they have water and make wudu with that. أما إذا كان لا يجد الماء إلا بعد انتهاء الوقت فيجب عليه أن يصلي الآن الجمعة لأنه لا فرق، فسيتأخر فقط للماء بلا فائدة. So then a person who knows that they will not, or assumes they will not get water until the Asr prayer comes in, until the Dhuhr prayer, preferred time, is gone, then they should make tayammum and pray the Jum'ah prayer. نعم. فصل. فروض التيمم. فروضه مسحك وجها واليدين. فروض التيمم أن يمسح الإنسان بعد أن يضع يديه وجهه كاملا، والمسح مبني على التخفيف لكنه إلى حد، وعليه أن يمسح جميع وجهه، يبدأ من منابت الشعر الرأس المعتاد، ويتابع العينين، وكذلك الأشياء التي ينبوء عنها المسح، الشيء لكن على الخفة. فإذا كانت العنفقة لا شعر عليها وجب عليه أن يتابع، وإن كانت عليها شعر مسح فوق الشعر، ويتابع جميع اللحية بخفة وينهيها، لكن لا يجب عليه التخليل ولا يجب عليه متابعة الوضوء. So then after جميع الوجه. After touching the dirt in a way that we'll specify, inshallah, then how do they wipe? The first thing that is obligatory is the face, and wiping generally indicates, lightness and not a strictness in terms of the range. But here, when it says to wipe the face, that lightness is only to a certain extent. That a person should go through and wipe their face, basically. Just to make sure that they cover it, and not to be too lenient in terms of its covering. واليدين للكوع، كذلك أيضا مسح اليدين كاملتين إلى الكوع، فلا يجب إكمالهما إلى المرفقين خلافا للشافعي، يجب عليه أن يكمل إلى الكوعين هكذا يمسح، هذا أيضا واجب.
وسأبين كيفية التيمم إن شاء الله. And then the other obligation is that they only they only wipe their hand up to their wrist, and as opposed to the Shafi'i madhab, which obligates it up until the elbows. So then, inshallah, we will go further into how to do it. أولى الضربتين كذلك أولى الضربتين معناها أولى الوضعتين وضع اليدين على التراب المرة الأولى هذا أيضا فرض. So the other obligation, this is the third obligation that we are mentioning, is to the first of the two times you hit the dirt. The first one is obligatory. ثم الموالاة على ما تقدم في الوضوء بأن يوالي الأعضاء بالسرعة بأن لا يفصل بينها فصلا طويلا، فإذا مسح الوجه أتبعه اليدين مباشرة بدون طول. الفور والموالاة. So then متابعة. Then the continuation, which we have mentioned before, in terms of that we called it in wudu fawr, where a person makes sure, or continuation, meaning continuation after without a long delay. And we have mentioned what the delay was before, that a person shouldn't delay too long before going on to the next thing. And the only obligations of the places in tayammum are two, so a person shouldn't wait too long before wiping one before they wipe the next. صعيد طهر كذلك أيضا من فرائض التيمم أن يكون وضع اليدين على صعيد طاهر، معناها الأرض والحجر على رأي مالك خلافا للشافعي، وما اتصل بالأرض كهذه المعادن غير الشريفة غير الغالية، ليست كالجواهر وليست كالذهب أو الفضة، لكن معادن كمثل الملح وكمثل الحديد وكمثل الأشياء التي ليست غالية وما زالت في مكانها. ملح sea salt ملح ليس ملح لا bleach right the salt that we have right now so لا ليس خارج، هو ما زال في الأرض. إذا كان ما زال في حجر الملح نعم كمثل لديكم في موريتانيا حجار الشاف ما زالت على الأرض. And this في أي مذهب لا يجوز الحجر؟ مذهب الشافعي الصعيد مثلا سواء كان لابد أن يكون أرضا وما اتصل بها المهمات، خلاف الشافعي قال الحجر لا يتيمم عليه. So a person should pat their hands on top of dirt or a ground that natural ground, meaning the earth and whatever is naturally over the earth, such as rocks and ores that are naturally found over the ground. But in the Shafi'i madhab they do not allow to do this over rocks, and the Maliki madhab it is not allowed it is allowed to go over normal rocks and iron and so on. But as far as precious metals such as gold and precious gemstones, then it is not permissible to pat over these things for tayammum. فهذه المعادن ما دامت في مكانها ولم تنقل كالملح وكالحديد والنحاس، معناها المعادن غير الغالية يجوز عليها التيمم في مكانها قبل أن تنقل. So then if these things are natural and remaining in their place, these ores such as copper or iron or salt that is naturally found within the ground, then a person can do their tayammum over this. But if these are things that are already have been extracted out of the ground and processed, or even not even processed, just extracted, then they are not a naturally occurring part of the ground there, and they are not permissible to do your tayammum. ووصلها به يجب أن توصل الصلاة معناها بدون فصل طويل، معناها عندما يتيمم. How about grass? لا يجوز التيمم على الحشيش ولا على الشجر ولا على أي النباتات. And it is not permissible to do tayammum using grass or trees or any plants whatsoever. أي شجر مطلقا أي نباتات. No plants or trees whatsoever are permissible to use for tayammum. نعم ووصلها يجب وصل الصلاة بالتيمم، فإذا تيمم يجب عليه مباشرة بعد ذلك بدون طول
أن يشرع في الصلاة، فلو فصل فصلا طويلا بقدر ما تجف فيه الأعضاء ولو كانت مبلولة لبطل التيمم. And then this same waiting period of time in between the two parts of the two obligatory parts of tayammum, this same time where that you wouldn't wait between two limbs of wudu, which is the time that limbs dry under natural conditions and average conditions on an average sized person and average wind and average temperature. Then a person, if their tayammum or their wudu or whatever would be invalidated if they waited this long in between the steps. Additionally, in tayammum, they must pray immediately after their tayammum is finished in a time that is that close as well, that the limbs wouldn't have dried if they were wet under normal conditions. لا ووصلها بوقت الحضر كذلك أيضا يجب أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، فلو تيمم ولو بثانويات قبل دخول الوقت لا يصح ذلك، لابد أن يكون الوقت قد دخل، فهذا الظهر وهذا العصر. So another obligation of the tayammum is that once they make the tayammum, it should be during the time of that obligatory prayer. That they cannot make, even if they finish their tayammum 1 moment before the adhan enters, دخول الوقت ليس لأن before the time of the prayer enters, then that tayammum is invalid before that prayer. آخره للراجي أيضا من لم يجد الماء في الوقت الحالي وله رجاء أن يجده، عنده ظن قوي أنه يجد الماء ما زال في الوقت، هذا حكمه أن يتأخر حتى لا يبقى من الوقت إلا قدر ما يصلي في الصلاة، فإذا لم يجد الماء تيمم. آخره للراجي. So then, as for the person who is hoping that they would get water before the time of the prayer goes out, then they must pray. It is obligatory for them to pray towards the end. فرض أن يصلي في آخر الوقت. لا هذا مندوب فقط، هذا ليس في الفرض. ليس هذا حكمه الندب أن يتأخر إلى آخر الوقت. So then now we are finished with the obligatory actions. So as far as the preference in terms of the time of prayer, for the person who is expecting to or hoping to gain water or access to water, to be able to use water before the time goes out, then they should wait until the last time, towards the later time, before they make their tayammum and before they pray that prayer. هل الراشي آيس فقط أوله من كان لا رجاء له في وجود الماء فلا حاجة له بتأخير الوقت، يندب له أن يصلي في أول الوقت. So as for the person who is لا رجاء له knows that they will not be able to use the water even if they have it, or does not hope that or does not expect at all to get any water before the time goes out, then they should pray at the beginning of the time. والمتردد الوسط من تردد في وجود الماء أو الوصول في الحصول على الماء لأن وجود يأتيه ماء أو هو يصل إلى مكان فيه الماء متردد، فهذا ينبغي له أن يبقى حتى وسط الوقت، فإذا لم يجد الماء تيمم. So as for a person who is uncertain whether they will be able to get the water or not, or if maybe it's contingent upon some factors or whatever, that they wait until the time has halfway passed by, and then they evaluate the situation. If they did not find any water, then they should make, and they're still in a state of uncertainty, then they should not delay past the half point. سننه مسح ماء المرفق. سنن التيمم مسح اليدين إلى المرفق، إبلاغ المسح إلى أن يصل إلى المرفق بأن يدخل المرفقين في المسح. So now we have reached the sunnah act of tayammum, and the first one that is mentioned, that is to include with the hands the wiping all the way, including the elbows as well. سننه مسح ماء المرفق وضربة اليدين، والضربة الثانية بعد أن يمسح الوجه يسن له
أن يجدد الضربة لليدين يعني وضعهما ثانيا. It is also sunnah to have two separate, patting of the dirt or whatever object a person is using for the tayammum, to pat once for the face and then once more for the hands. And although to meet the obligation, one could do both with just one pattern. ترتيب بأن يقدم الوجه ويثني باليدين هذا أيضا سنة. And the order is also a sunnah to begin with the face, as Allah mentioned in the Quran, and then do the hands second. This is also a sunnah. مندوبه تسمية. مندوب التيمم أن يقول بسم الله عند وضع يديه أولا. وهو الوصف الحميد وسأبينه. الصفة الحميدة في التيمم وسأبينها. Then مندوب التسمية ابتداء يقول بسم الله عند وضع يديه. To begin by saying Bismillah when he is going to put his hands down for the first time. This is called the praiseworthy characteristic, and this is a sunnah to do once. مندوب أن يقول بسم الله عند ابتداء. Mandub? نعم. So it is mandub. It is preferred to say this at the beginning of the. ووصف حميد يندب الصفة المطلوبة التي ذكرها العلماء وسأبينها إن شاء الله. And then there's what is called the praiseworthy characteristic, which we will clarify. ووصف الحميد هو أن يبدأ بمقدم العضو، يعني يقول بسم الله ابتداء. هذا الفرض الوضع اليدين، وبعد ذلك يرفع يديه، وهذا هو المسح المطلوب. ما يأتي من جانب الوجه ولا من أسفله، بل يأتي من أعلاه. أو الوصف الحميد هو كل ما مسح على جميع العضوين كفاء في الفرض، ولكن هي الكيفية المسح. بعد أن يمسح جميع الوجه يبدأ من أعلاه إلى أسفله، هذه الأولى. ذلك يضع يديه، وهذه الوضعة الثانية السنة. فيبدأ بالوصف الحميد هكذا بابتداء أصابعه ويحنيها هكذا، ويلوي طالعا إلى أن يصل هو المشهور خلافا لابن أبي زيد القيرواني. هذا يمسح، وهذا التخليل هنا واجب على القول الصحيح خلافا لابن أبي زيد أيضا. وهذه هي الصفة أيضا يبدأ يفعلها باليسرى أيضا، ويخلل هكذا أصابعه. هذا هو المشهور في مذهب مالك. ولا يخلل الأصابع إلا بما مس الأرض. والنفض شيخ هذا؟ يندب النفض قليلا إن كان لصق بهما شيء من التراب. So then it is to the good or the praiseworthy description of the tayammum is to begin by saying Bismillah before placing. قبل. نعم. عندما يضع يديه. عندما أو قبل ما. يقول بسم الله عندما يضع يديه. So once he places his hands on the ground, then he says Bismillah, and then proceeds to. Or even when he's coming up to put his hands down, then this would also count as fulfilling that preference of saying Bismillah. And then not starting his face from the bottom or from the side, but rather starting from the top and going through the areas as if he's washing his face, the similar movement. And then after he's done wiping over his face, then to say, then without saying Bismillah again, just putting the hands down. هذه الوضعة الثانية سنة. This the second placement of the hands on the ground is a sunnah, to put the hands down, and it's a preference if there's any extra dirt sticking to their hand, لفظاً خفيفا, that they just shake it off lightly, and then beginning to wipe the hands, and now making sure, see there's going to be a little bit of dirt on this hand, and that's what they're wiping with. So they use the parts that have that were placed on the ground in order to wipe the rest. Not, for example, using the back of the hand that didn't even touch the ground. So then a person would then run the back of their hand and their arm, of course with it being uncovered, then switch and do the front side, and then now
then as opposed to what تمشي هكذا طالعا. As opposed to what Ibn Abi Zayd al-Qayrani he said, to also go between the fingers as well. So to run to run the تمسح هكذا تمسحها. So to run, go between the fingers on the areas that ببطن الكف الذي مس الأرض. So again, with going over the areas that have touched the ground. So this area touched the ground. So then that area is being used now to go between the fingers, and then to go over here also with the areas that touched, and then again to do the other side in a similar fashion. وهكذا. ناقضه من الوضوء، يعني أن نواقض التيمم مثل ما تقدم في الوضوء، وكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم ويزيد التيمم بأشياء ذكرها المؤلف إن شاء الله. And there are certain things, and as far as what breaks the tayammum, it is the same as that which breaks the wudu, and there's a few more things also that break tayammum that we will mention. ويزيد وجود ماء قبل يزيد التيمم بوجود ماء قبل أن صلى. من تيمم الآن وقبل أن يبدأ في الإحرام قبل أن يقول الله أكبر وجد الماء مباشرة، والوقت فيه سعة يمكن أن يترك التيمم ويتوضأ ويصلي في الوقت. هذا انتقض وضوءه. So all of the things that make one lose their wudu also make them lose their tayammum, and additionally there's some more things. The first of those things is if somebody has still not begun their prayer, that they have made tayammum to do the prayer and they have stood to even to the point to start the prayer, but they haven't yet said the takbir and begun their prayer. If they see water at that point and they have enough time to go and purify themselves before the time would go out, then they must go, and then their tayammum would be invalidated and they would have to go and make wudu or ghusl. قبل أن صلى وإن بعد يعيد بوقت وإن وجده الماء وجده بعد الصلاة، بعد أن صلى وجد الماء يندب له التيمم، يندب له الإعادة، يندب له يتوضأ الآن ويعيد الصلاة إن كان الماء الذي كان يظن، معناها من كان ناسيا عن الماء، ناسيا عن ما عنده ماء ونسي عنه وبعد أن صلى تذكر الماء تندب له الإعادة في الوقت. أما إذا كان ناسيا للماء وتذكر الماء في وسط الصلاة، كان ناسيا، كان عنده ماء ونسي وتيمم ودخل الصلاة وفي أثناء الصلاة ذكر الماء يجب عليه القطع. ولكن إذا كان ليس ناسيا وفي أثناء الصلاة وجد ماء لا يقطع. So then there's the case of the person who already completed their prayer. Then regardless of whatever, if they have already completed their prayer and they prayed that prayer with tayammum, then it is only preferred for them to make wudu or ghusl and pray and repeat the prayer again. So their prayer is valid and it's only mandub to repeat it. But in the case of the person who had water and forgot that they had water, so there has to be forgetfulness. Then if they remember during their prayer that they have water, then it is obligatory for them to cut their prayer off and go and make wudu or ghusl and then pray. But if they if they were praying and they didn't forget that they had water, but and they made tayammum and water came or they saw water, then they wouldn't cut off the prayer. So only in the case of the person who remembered, the only time would be obligatory to repeat the prayer or to exit the prayer is in the case of somebody who forgot that they had water and they remembered that during the prayer. كخائف اللص كذلك يندب أيضا لمن خاف اللص أو الأسد، من كان أمامه الماء يرى هذا المكان فيه بئر أو فيه مكان فيه ماء، لكن لو كان يعتقد أن هناك لص لو جاء لآذاه أو سبع وتيمم وصلى وبعد أن انتهى من الصلاة تبين له خطأ ما كان يعتقده،
هذا يندب له الإعادة في الوقت. And it is also preferred for somebody to repeat the prayer that they did with tayammum if they're in the case of somebody who feared a harm that was like, that they saw water and they had access to it, except for that they thought that there may be bandits or thieves that were gonna hurt them, or that they maybe saw a wild animal, a lion or a hyena or whatever it may be, that was blocking them from the water. And then after the prayer, either it went away or they found out that there was nothing there, and they found out that they were wrong. Then they would go and it is only preferred for them to repeat their prayer after making wudu or ghusl. وراشي قدم كذلك من كان له رجاء أن يجد الماء في الوقت، وقد قدمنا أنه يندب له التأخير، فإذا قدم الآن وصلى وبعد ذلك وجد ذلك الماء الذي كان يظن أنه سيجده تندب له الإعادة. So as for a person who expected to find water, and they still prayed, and they didn't do the preference of waiting until the end of the time, that they prayed earlier in the time, and then they found that water that they were expecting to find, then it is only preferred for them, and they prayed, and then it is preferred for them to repeat the prayer. وجد ذلك الماء بعينها، ما إذا وجد ماء آخر ما كان يفكر عنه فلا تندب له الإعادة. So this would be if he saw this water with his own eyes, the water that he was expecting, meaning this same water that he was expecting if he found it. But if he didn't find the water that he was expecting but had access to other water after that time, then it is not preferred for him to repeat the prayer. والزمن تقال للعاجز المريض، شخص زمن يعني كعاجز ما يمكن أن يفارق السرير لعلة أو مرض، زمن مناولا قد عدم، كذلك أيضا تندب إعادته لمن لا يقدر على تحصيل ماء لعجزه وعلى السرير، كمن هو مريض الآن أو مقعد يعني لا يمكنه أن يقوم لعلة به عاد هذا، ولم يجد مناولا وصلى الآن وبعد ذلك وجد شخصا يعطيه الماء والوقت ما زال موجودا، تندب له لإعادة الوقت. هذا إذا حصل منه التفريط، هذا إذا كان حصل منه التفريط، ذلك التفريط بأن لم يبالي بتحضير الماء قبل دخول الوقت، ما قال لأحد يحط خادمه أو ابنه أو زائره، ما قال له أعطني ماء لعل أن يدخل الوقت فرط، فذلك دخل الوقت وصلى بالتيمم، وذلك جاء أحد وأعطاه الماء يندب له لإعادة الوقت. هذا إذا حصل منه التفريط كما قدمنا. ما إذا كان الإنسان يعلم بعادته أن الزوار يكثرون عليه في كل وقت ولا ما كان في ظنه أنه ستنقطع الزيارة عنه فتركه ولم يبالي، ودخل الوقت وخاب خروجه فتيمم، وبعد ذلك جاء الزائر انقطعوا من غير المعتاد فجاءوا فلا تندب له لإعادة. So as far as a person who is, this is always his case. He's unable to bring water for himself and so on, that he is sick and it's a lasting sickness and so on, that he always needs help. Then this person, there's two cases. One case where there's some shortcoming from him, and the other case where there was no shortcoming. The case that there was shortcoming from him is like he didn't even care to, take proper measures to make sure that somebody would give him the water or help him with his wudu and so on. If he didn't take those measures, and then he had to make tayammum as a result of his lack of preparation, then he's able to make the wudu after that, then it is preferred for him to repeat the prayer. But as far as somebody who usually has guests and visitors, and they know that generally they'll be able to make the wudu, and that it wasn't something that happened, it was out of the normal, that nobody came in the time and he feared that he would miss the prayer, so he made tayammum and prayed, and then he got a guest later on that could have helped him, or his son, or a servant or something like that, a nurse, whatever it may be, that then he got somebody to help him with his wudu. Then in that case he would not be preferred to repeat the prayer. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا كان في أحد عنده السؤال.
if anybody has any questions, inshallah, this is the time to ask. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واكفنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من والد ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل حتى ونسمع على ذكر الله. أتعبناك اليوم. لا جيد ساعة كاملة. العاشر ونصف. جيد.